네, 맞아요. 머리 바꿨어요. Yes, my hair is different. If you follow me on Instagram, you would already know this. 네, 인스타그램 팔로우하고 계시면 네, 이미 알고 계시겠지만 Actually, I used to wear wigs. I've been wearing wigs for the last 3 years and I just decided, so my wigs got shorter and shorter and then I was just like, you know what? Why am I still wearing wigs when my real hair is short and my wigs are short? So there's not a big difference. So I decided to just do my real hair. So here I am. 네, 거의 3년 가깝게 통가발을 쓰고 있었어요. 제 머리 이렇게 짧게 하고 계속 짧게 자르고 통갑을 쓰고 있었어요. 네, 인조머리, 네, 진짜 머리인 그런 통가발을 쓰고 있었지만 가발이 이렇게 짧아질수록 진짜 가발 쓰는 보람이 못 느끼겠고 진짜 왜 쓰고 있지? 그런 생각이 들었어요. 그래서 네, 그냥 제 머리 하기로 했습니다. 오늘 코디는 This is my outfit today. 안녕. 하나 둘 세롬입니다. Hi, I'm Serom and I'm back to tell you more about how I learned Korean. This time I'm going to tell you a little bit more, try to give you a little bit more content. 이번에 조금 더, 네, 좀 더 많은 이야기 해보도록 하겠습니다. So I left off, I'm just going to jump right in. Yeah. So I left off telling you about how I started out just casually watching dramas and getting more into it and really wanting to learn the language. And then in part 2, I talked about how I used active listening to study on my own. 네, 제가 처음에는 그냥 우연히 한국 드라마에 대해서 알게 되고 그냥 보다가 진짜 배우고 싶다 하면서 계속적으로 네, 보면서 이렇게 혼자서 어떻게 공부했는지 지난번에 얘기를 했고 그 다음에 적극적인 듣기 연습 어떻게 했는지에 대해서 말씀드렸습니다. And I talked about like especially active listening, like how just listening to a bunch hours and hours and hours and hours of the language that you want to learn. 한국어도 그렇고 영어도 그렇고 배우고 싶은 언어가 있으면 이렇게 좀 공식적인, 정식적인 그런 수업 듣기 전에 이렇게 수많은 시간 동안 듣기 연습하면 얼마나 많은 도움이 되는지에 대해서 지난번에도 말씀드렸습니다. So this time I'm gonna just talk about how I studied with Korean friends. So once I got interested in Korea and learning Korean, I had already graduated from my grad school, but my grad school has had this program where you can sign up to be a conversation partner with international students, and it even let you like choose what country you would like your prospective student to be from. So of course I put Korea, and so I got matched up with 2 Korean students. 그래서 제가 다음으로 계속 이어서 한국어를 공부 어떻게 했는지는 한국 친구들하고 공부를 했어요. 그 한국 친구들을 어떻게 사귀었냐면은 우리 대학교에서 어떤 그때는 제가 대학원을 졸업을 하고 일하고 있었는데 저희 대학교에서 이런 프로그램이 있었거든요. 언어 교환 프로그램. 그래서 그 프로그램 이렇게 신청하면서 어떤 나라에서 온 친구하고 언어 교환하고 싶은지 이렇게 선택권이 있었어요. 그래서 당연히 물론 제가 대한민국 이렇게 그렇게 요청을 했어요. 그래서 대학원생 2명이랑 이렇게 연결됐어요. So I met these 2 Korean graduate students and they're really cool. Both of them wanted to, of course they wanted help with their English, but they both also were willing to teach me Korean. 둘 다 되게 착했고 되게 괜찮은 친구들이었어요. 그들에게 영어를 가르치는 거 맞는데 그 친구들도 저한테 이렇게 한국어를 또 알려주고 싶은 마음도 있었어요. 특별히
여자 한 명, 남자 한 명 있었어요. 이었어요. 여자가 특별히 좀 더 적극적으로 이렇게 가르치고 싶었던 마음이 있었어요. And so it was a guy and a girl, and the girls more, especially the girl, she really wanted to like help me learn Korean. She was really excited that I liked and was interested in Korea. So yeah, so basically I was doing the thing, I was like watching all the dramas, doing my listening practice, and then I'd write down all my questions and I would take them to her and I would ask her about like, well, what does this mean? Or like, why do these two words sound exactly the same but they mean different things? You know, I would ask her everything. 그래서 제가 그 여자 여대학원생하고 만났을 때 제가 듣기 연습했던 모든 질문들을 이렇게 미리 적어 넣어서 그 친구들한테 물어보는 거예요. 이거 어떤 의미인지, 이 둘 단어 거의 똑같은 발음인데 다른 의미가 왜 있는지 이런 질문 다 막 했어요. 그 친구가 되게 감사하게 되게 착해서 다 알려줬어요. So I asked her all these questions. She was always so nice about it and like explained everything to me to the best of her ability. And so that's how I just I was very proactive about it. I like wrote down every question I had because I knew I wouldn't remember later. I would like try to find the meanings by myself, like on Google Translate, but sometimes it didn't make any sense. So I would still have to go and ask her. Like sometimes Google Translate, especially then, wasn't that accurate, and so I would go and ask her, oh, the Google Translate said this, but this was the situation it was in, so that doesn't make sense. So what does this mean? And she would explain it, and so I would finally get it then. 그래서 어떨 때 제가 어떤 단어 아니면 표현을 찾아서 그 드라마 보면서 봤을 때 제가 가서 그 구글 번역기에 넣었을 때 진짜 이해가 안 되는 거예요. 그런 정말 이상한 해석이 나왔더니 제가 나중에 그 친구하고 만났을 때 그럼 물어보는 거예요. 번역기가 이러는데 그 드라마에서 나오는 맥락이랑 안 맞는 거예요. 무슨 뜻이냐고 이렇게 했을 때는 그 친구가 다 설명해 주고 그때는 이렇게 다 클릭이 되는 거예요. 이런 거였구나 이런 거예요. So it really just helped me to just match everything together. And one other thing, what was I gonna say? Oh yeah, so here's the thing, like when you watch the dramas and you're practicing your listening, it doesn't have to be dramas, it can be shows, it can be TV shows or movies, but like the thing is getting all the listening practice, the reason it's important is because it's also a visual. Like everybody learns differently. 드라마나 뭐 방송이나 뭐 영화, 한국 드라마나 방송 영화 아니면 영어를 배우고 싶으면 반대로 뭐 미디 그런 미국 영화, 미국 그런 TV쇼 보는 거 왜 도움이 되냐면은 보는 것이랑 듣는 것 이렇게 연결되고 더 쉽게 소화할 수 있는 거예요. So everyone learns differently. 모든 사람들이 잘 배우는 방법이 다르긴 한데 여러 가지 방법으로 배우려고 하면 많은 도움이 될 것 같아요. So everybody learns differently, but if you kind of combine all these different methods of learning together, then one or two of them is going to really work for you. So why not try a lot of different ones? So of course you can just try to memorize words from a book, but it's better to combine that with other methods too. 물론 뭐 책으로 이렇게 단어 외우기 그런 거 도움이 될 수도 있는데 그거만 하는 것보다는 여러 가지 방법들을 이렇게 합쳐서 배우려고 하면 더 효과적일 것 같아요. So I think so that's what helped me was like matching up the visual of the drama and listening, and then also having a Korean friend to bounce off all of my questions and have her explain what it meant in that context. Context is really important.
context really helps you retain the words and the phrases and the grammar that you're learning. 그래서 그런 맥락이 엄청 중요한 거예요. 되게 중요한 이유 뭐냐면은 그 비주얼, 그 보는 거, 듣는 거, 그리고 그 어떤 친구가 알려주는 것까지 다 합치면 그 맥락에서 나오는 그 표현이랑 단어를 더 쉽게 외울 수 있는 거예요. 맥락 없이 그냥 외우려고 하면은 바로 잊어버리더라고요. 그런데 그 맥락에서 다 합치고 그 드라마의 맥락이랑 친구가 설명해주는 그런 맥락이랑 이렇게 같이 듣고 이렇게 공부하면은 그럼 진짜 잘 계속적으로 잘 이렇게 외우고 필요할 때 쉽게 직접 말할 수 있을 거예요. 아무튼 제가 그렇게 생각합니다. So I think that like matching up that context of like what you saw in the drama, so the picture and the situation in the drama, and then also matching that with when your friend actually explains what that meant in more detail to you. So then it's like this word, this phrase, I'm not going to forget it because I remember that scene in the drama and I remember the friend, how she explained it to me. And so this is what really like makes all of these different types of learning kind of work together to help you remember. Because like if you're not, especially if you're not living in Korea, it's really hard to retain these things because you don't have opportunities to practice as much. 특별히 한국에서 않고 있으면 살고 있지 않으면 그럼 한국어를 배우려고 하는데 이렇게 매일매일 한국 생활하면서 연습할 수 없으니까 이런 맥락적인 같은 거 단어인지 모르겠지만 약간 맥락 있게 이렇게 공부하는 거 되게 중요하다고 생각을 합니다. So I just really recommend this method. Like even though it's, we're in this, the bug is here, but thankfully online, everything's online, right? So look up some universities, look up if they have like conversation programs that you could apply for and get set up with a conversation partner. Are there a lot of good like websites or apps, phone apps where you can like look for conversation partners for any language you want to learn. But you really have to be proactive about it. Like I was very proactive. I was meeting those students like every week. I was watching dramas like at least, a few hours every week. So like I was very proactive, even though I wasn't even studying formally yet. So you can't be like, oh, I really want to learn, but then like do nothing. I mean, you've got to work on it. Language is a very big thing, right? We've been learning our language since we're a baby. So how do you think you can learn it other than being very, very proactive? So I encourage you to be very proactive and look for a conversation partner. Combine all these different methods. It doesn't have to be just one way. If you find a few different things that work for you, combine those because everything will be connected and help you actually remember the words and the phrases and the sentences you want to say when you need them. 그래서 정말 적극적으로 해야 돼요. 진짜 언어 배우고 싶으면 그냥 진짜 언어 배우고 싶다 이렇게 하면서 근데 아무것도 안 하면 그럼 당연히 못 하실 거예요. 우리가 진짜 우리 원어민이면 한국 사람들도 마찬가지로 원어민이 태어났을 때부터 이런 언어 하고 있었잖아요. 근데 언어가 엄청 커다란 거잖아요. 그래서 이렇게 쉽게 배울 방법 거의 없어요. 그냥 여러 가지 방법으로 이렇게 저한테 잘 맞는 방법 여러 가지 찾아서 한 가지 할 필요 없고 여러 가지 해서 모든 것을 연결하면서 이렇게 공부도 잘 되고 진짜 이런 말 진짜 하고 싶을 때 꼭 이런 표현 쓰고 싶을 때 더 쉽게 더 빠르게 소화해서 이렇게 제가 직접 말하고 싶을 때 말할 수 있게 될 거라고 생각을 합니다. 네. So, this video ended up being super long. I don't know if it was even that helpful, but I'll try to so I'm really just breaking this into steps, like what I did that helped me learn Korean.
And so sorry if it's not that informative, but I just wanted to be mostly about the fact that I didn't just, okay, first I studied with dramas, then I studied with friends. It was always like continuous, like I didn't like pick up one method and then drop the last one. I just kept like adding different ways to study. Like basically I still do all of these same things now. I'm still studying now. So that's the point, I guess, is like add methods. Don't just study words. Don't only watch dramas. Don't only like write down your questions. Don't only talk to Korean friends. Do all of those things if you really want to learn. 그래서 이번에 많은 도움이 됐는지 모르겠지만 제가 그냥 이렇게 한 가지 방법 말고 여러 가지 이렇게 추가하면서 계속적으로 언어를 공부했으면 하시면 많이 효과적으로 할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 지금까지 저도 제가 이제 뭐 한국어 잘 되니까 드라마 이제 안 본다 아니면 한국 방송 이제 안 본다 이런 거 아니에요. 제가 이렇게 잘하니까 이거 이제 공부 안 해도 된다 그런 생각은 없어요. 제가 여전히 드라마 보고 있어요. 여전히 듣기 연습하고 있고요. 여전히 한국 친구들하고 연습하고 여전히 여러 가지 방법을 사용하면서 계속적으로 공부하고 있습니다. 그래서 여러분께서 이런 언어를 진짜 배우고 싶으시면 계속 적극적으로 여러 가지 방법으로 하시면 효과적인 공부하실 수 있을 것 같다고 생각합니다. So when I got closer to going to the time when I was going to go to Korea, which I'll make another video about why I ended up in Korea. It's kind of a long story. But when I got closer to that time, one of my Korean friends from my church actually said, no, now you're going to move to Korea, so don't you want to learn like kind of more formally before you go? So 제가 한국에 이사 오기 전에 저희 한국 친구, 저희 교회에서 어떤 진짜 친한 한국 언니가 있었어요. 그 언니가 이제 한국으로 이사 가니까 좀 더 정확하게 공부하고 싶지 않느냐 이러는 거예요. 그래서 그 언니가 직접 문법이랑 정말 필수하는 그런 어휘랑 문법을 가르쳐 주셨어요. So this 언니, one of my 언니's from church, my Korean 언니 from church, was like, now that you're moving to Korea, don't you want to like learn in more like detail, like really learn grammar, like formally and all this stuff? I was like, yeah, of course. So she just offered to teach me, like, and she's a children's book writer actually. So 아동책 작가이세요. 이 언니가 언니의 쓴 책을 제가 직접 편집해주고 그 언니가 저한테 한국어를 알려주셨어요. So I offered to like help her edit some of her writing, and she taught me Korean. So I learned from her like very basic, very very necessary, like all the necessary grammar, basically to have a very basic like conversation, how to introduce myself, all those things. 정말 엄청 간단한 회화 그리고 자기소개 이런 것 약간 생활 한국어를 배웠어요 이 언니한테서. So I learned like just daily things you need for daily life, like just very basic Korean. And so that was really helpful because it was like literally months before I was going to go to Korea, and so it was going to be really fresh on my mind, and I was still doing all the other things. I was practicing speaking with other Korean friends. I was like watching dramas, I was practicing my listening, I was writing down my questions, I was looking up words on my own to learn about vocabulary. So I was doing all these things, and then I started actually studying formally only a few months before I left for Korea. But I'm really thankful to that 언니, because thanks to her, and well, really thanks to all of my Korean friends who taught me,
I was able to get into level 3 of language school when I moved to Korea. So when I came to Korea, I came and got a student visa to study Korean language, and you have to take a level test at the school. Like the first day you have to take a level test. And when I took the level test, I got into level 3. There are 6 levels, and I skipped level 1 and 2 and got into level 3. So that was pretty awesome. 그래서 제가 한국에 오기 전에 엄청 좀 진짜 필요한 생활 한국어를 배워서 한국에 왔을 때는 어학당 다니기 시작했어요. 그래서 제가 그런 학생 비자를 받고 어학당 다니게 됐는데, 첫날에 어학당 갔을 때 첫날에 그 레벨 테스트 레벨 시험, 그런 수준 시험 그런 거 봤는데, 원래 한국어 공부하면 레벨 이렇게 6급까지 있어요. 6급. 근데 제가 1, 2급 스킵해서 3급 땄어요. 그 레벨 테스트 봤어. 그래서 그 언니 모든 미국에서 만났던 한국 친구들한테 되게 감사해요. 진짜 잘 가르쳐 주셨고, 그 친구들 덕분에 특별히 그 언니, 그 문법을 가르쳐 주신 그 언니 덕분에 바로 3급으로 들어갔어요. 3급. But the only problem was that I didn't know enough vocabulary. So my thing was like learning and retaining vocabulary was just very slow. I was pretty good at learning grammar because I just had seen so much context from the dramas. So all the grammar just really made sense, and I was able to learn that quickly. That's why I think I got level 3. But I didn't know enough vocabulary, because I learned vocabulary, for me, it has to have context or I will just never remember it. It has to be in context of a scene in a drama or a conversation with a friend, or else I'm just totally that. I just memorize it and it's phew, it goes out of my head. 그래서 제가 그 어학당에 가서 3급 난 거 되게, 사실은 제가 문법 좀 잘하는 편이라서 3급에 들어갔었던 것 같아요. 근데 되게 부족한 부분은 어휘였어요. 어휘는 너무 몰랐어요. 진짜 너무 많이 모르는 단어들이 많더라고요. 실제적으로 수업 듣기 시작했을 때. 근데 그 이유는 제가 맥락 없이 어휘를 외울 수 없어요. 진짜로. 맥락 없으면 그런 드라마 장면 아니면 한국 친구하고 대화했던 내용, 그런 거 말고 진짜, 아니면 한국에서 생활하면서 되게 많은 어휘를 잘 배울 수 있는데, 미국에서 어휘 배우기 너무 힘들었어요. 진짜 외울 방법 없더라고요, 진짜로. 그래서 3급에 들어가서 수업 들으면서 제일 힘들었던 것은 어휘였던 것 같아요. 어휘 외우는 거. So the hardest thing for me when I went into language school was just memorizing all the vocabulary. I was so deficient in vocabulary. All other students knew way more vocabulary. They started in level 1 and 2, and I was just what are all these words? I know nothing. But I was very good at the grammar. So anyway, I will continue this story later. So yeah. Stay tuned for next time, and it will be stories of my time in Korean school. 그래서 다음 시간에 어학당 다녔을 때 어땠는지에 대해서 말씀드리겠습니다. Thanks for watching today. Thanks for liking, commenting, and subscribing. And yes, I'll see you next time. 안녕.